मृत्योर्मामृतं गमय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। शान्ति शान्ति। Good morning, Shubhodayam. If my memory serves me well, last prayer meeting we discussed something on education. So today actually the story of education part 2. So we have not conceived an ideal school as yet, in my opinion. ఒక ఆదర్శ పాఠశాల ఎలా ఉండాలి అన్న విషయంలో మనకి ఇంకా స్పష్టత రాలేదే అని అనుకుంటాను నేను. We had such ideal schools in the past. The traditional Gurukul system of education that was obtained in medieval and in ancient India was the ideal school model, where the child would go to Gurukul and the child would stay with the Guru and learn the lessons. But today, teacher is a kind of employee of the school management, and there is syllabus. That syllabus teacher teaches to children, and then the teacher's job is over. Namesake we have Gurukuls. The word we have retained, Gurukulalu. ఇక్కడ గురువు లేరు ఇప్పుడు. కాకపోతే ఓల్డ్లో ప్రాచీనంలో గురుకులం అంటే అక్కడ ఒక రెసిడెన్షియల్ మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దే, వేర్ ద చైల్డ్ వుడ్ అబ్జర్వ్ అండ్ వాచ్ గురు డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ అండ్ లెర్న్ హిజ్ ఆర్ హర్ లెసన్స్. సో అక్కడ లెసన్స్ గురువు దగ్గర ఉండి గురు శుశ్రూష చేస్తూ వాళ్ళు విద్యాభ్యాసాన్ని నేర్చుకునేవాడు విద్యని. తద్వారా పరిపూర్ణ సమగ్ర వికాసం, వ్యక్తి వికాసం జరిగేది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ ప్రజెంట్ స్కూల్స్? Every child in the classroom is asked to come class first. Parents will tell, you must come class first. Teachers will tell, you must come class first. But only one person can come class first. That means that 40 or 50 students, they have to compete among themselves to come class first. That means what? If every child is taught to exclude all the remaining 49, if there are 50 children in the classroom, every child, every student is asked to exclude the remaining 49. That means I have to see the remaining 49 as my competitors. నేను క్లాస్ ఫస్ట్ రావాలనుకుంటున్నాను, క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు క్లాస్ ఫస్ట్ రావాలనుకుంటున్నాను అంటే దాని అర్థం ఏంటి? 50 మంది వాళ్ళలో వాళ్ళు పోటీ పడాలి. What happens when you teach that kind of education, when that is the system of education obtained? I exclude all of them. Slowly I learn to see them as my enemies. ఎందుకంటే వాడు నాకు భయాన్ని కలిగజేస్తారు, ఎందుకంటే వాడు బాగా చదివితే నా క్లాస్ ఫస్ట్ రాదు, రైట్? సో ఐ హ్యావ్ టు కంపీట్ విత్ దెమ్. త్రూ సచ్ ప్రాసెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఐ ఎక్స్క్లూడ్ దెమ్. వీళ్ళతో నాకు సంబంధం లేదు, వీళ్ళందరూ నాకు పోటీదారులు, దే ఆర్ మై కంపిటీటర్స్. 15 years if you learn that kind of education,
You have only learned to exclude the remaining life from your life. నా జీవితంలో వాళ్ళు భాగం అవరు, వాళ్ళు నాకు శత్రువులు అవుతారు. I exclude them. Okay? I become hard-hearted. Rather, traditionally in India, traditionally ancient Gurukuls, the goal of education is to help the life integrate with the rest of the life, remaining life. అప్పుడు ఏం చెప్పేవాడు అంటే సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ అని చెప్పాడు. సృష్టి మొత్తం భగవంతుడితో ఆవరింపబడింది. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్, ఓన్లీ గాడ్ ఎగ్జిస్ట్. ద చైల్డ్ విల్ ఆస్క్, బట్ ఐ డోంట్ సీ గాడ్ ఎనీవేర్, ఎవ్రీవేర్ ఐ సీ డిఫరెన్షియేషన్, డ్యువాలిటీ, వెరైటీ, మల్టిప్లిసిటీ. నాకంత వైవిధ్యమే కనపడుతుంది, మీరేమో ఏకత్వం అంతా భగవంతుడే ఉన్నారన్నారు, నాకు కనపడట్లేదంటే then the child would be asked to serve others, to meditate, to pray. Slowly he will expand his consciousness, and ultimately one day he will learn to see only everything as God's manifestation, God's form. So then he would become complete. Samagra vidya akkada jarigindi. Sa vidya ya vimuktaye. That is the definition given in our culture to education. Sa vidya ya vimuktaye. That is education which takes you towards freedom, towards liberation, towards mukti, towards truth. That definition is that sa vidya ya vimuktaye. So today nowhere that ideal, that goal, okay, we have given up, and that's the reason the society is in this condition now. So what happens when I grow up in this system of education? I have learned to exclude the remaining students, okay, because I have learned to exclude the rest of the life. So I am a separate life because the rest of the life is my competitors. When I grow up in life, okay, I have proved my intelligence. I always stood class first. నా క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చేది, నేను మంచి ర్యాంక్ సంపాదించుకున్నాను, మంచి తర్వాత నాకు మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది, లేకపోతే మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది. Now the government expects me to serve the society, but I don't do it. Government servant అంటారు, పబ్లిక్ సర్వెంట్. Why? Because all these days you have taught me to exclude, okay, the rest of the life, and now suddenly you ask me to integrate with the rest of the life, to embrace all other life. అంతే కదా? ఇన్ని రోజులు పోటీ పెట్టి నన్ను ఇప్పుడు ఏమంటున్నా వాళ్ళందరికీ సేవ చేయమంటుంది. ఎవరైతే నాకు పోటీదారులో వాళ్ళకి నన్ను సేవ చేయమంటుంది. బట్ బై నౌ వాట్ హ్యాపెండ్, ఐ హ్యావ్ బికమ్ వెరీ హార్డ్ హార్టెడ్, అన్కైండ్ అండ్ అన్సింపాథెటిక్. ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో నాకు ఏమైందంటే, నేను మిగతా వాళ్ళందరినీ ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకుంటూ వచ్చిన కాబట్టి, ఓకే, వాళ్ళందరితో పోటీ పడి నేను పైకి వచ్చిన కాబట్టి, ఎవరితో అయితే పోటీ పడ్డాను వాళ్ళకి సేవ చేయమంటే నేను ఎందుకు చేస్తా? నాకు ఇప్పటికే నా హార్ట్ ఆల్రెడీ హార్డ్ హార్టెడ్ అయిపోయింది. Now I cannot expand my consciousness all of a sudden. This is where the problem with the society is. Why India has become one of the most corrupt countries in the world. Corruption is there everywhere in the world, but nowhere like these Asian countries, particularly South Asian countries, Pakistan, Bangladesh, India. These countries are notoriously corrupt. Have become. Why? Because of this education system, which is lopsided, which is ill-conceived, which is defective. Fundamental objective fulfill కావట్లేదు. సో చైల్డ్హుడ్ నుంచి మిగతా జీవితంతో నేను ఇంటిగ్రేట్ చేయడం నేర్పితే, దస్ వై చిల్డ్రన్ షుడ్ బి టేకెన్ టు హాస్పిటల్స్, చిల్డ్రన్ షుడ్ బి టేకెన్ టు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్, చిల్డ్రన్ షుడ్ బి టేకెన్ టు orphanages, where when you teach them actually this is the life, when they happen to see the distressed life, okay, life in all its colors, when the child understands that there is so much of poverty, there is so much of ignorance, there is so much of suffering, his consciousness expands, his heart expands. When I grow up, when I become adult, okay, when I get a good job, I have to serve my country, I have to serve my poor countrymen, I have to serve the underprivileged sections of the society. One kind of sense of responsibility, one kind of, true citizenship awareness will come to the child. Then you will have only noble individuals who have expanded their heart, individuals who have expanded their consciousness, individuals who have learned to embrace our other life. So then there will not be any corruption in the society, everybody is a responsible citizen of the country, a great nation can be built. That's how. So fundamentally our education system is distorted, which doesn't help the child to expand his heart. Focus అంతా దేని మీదనే ఉంది, మార్కులు, గ్రేడ్లు, ఫస్ట్ రావాలి, బ్రెయిన్, academics. Where about heart? दिल तो कम हो गया, दिमाग तो बहुत तेज है, दिल तो बहुत कम हो गया. Heart has become very narrow, unkind, but you are very intelligent. What happens then? You will exploit the society. నీకు చాలా తెలివితేటలు ఉన్నాయి కానీ నీకు హృదయం లేదు. You are dangerous to the society. We have created too many such citizens in the country, right? That's why the objective of education should be to expand the human consciousness. Vivekananda says expansion is life, contraction is death. We need few such great souls. అది ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉపయోగపడట్లేదు. So we have to change it. The sooner the better for us and for the country in which we live. అర్థమైందా చెప్పింది? The story is not over it. The story of education is not over it.
I will continue it in my next prayer meeting also. Thank you. A nice day.